Bonsoir. Aujourd'hui, je parle la sujet différence. Comment poser la question avec quelqu'un? Par exemple, sujet demande si, sujet demande qui, sujet demande ce que, sujet demande où, sujet demande quand, sujet demande comment. Par exemple, je demande si vous aimez du lait. Je demande si vous aimez du lait. I ask if you like milk. Il demande qui travaille à la banque. He asks who works in bank. Elle demande ce que vous choisissez. She asks what you like. Vous demandez où il va. He asks where he go. Nous demandons quand il arrête. We ask when it stops. Je demande comment vous allez France. I ask how you go France. This way we ask the question. There is doubt. There is something. We can make the question to be clear and get response from the people. This way we make the question. How we make the question? Sujet, subject and demand plus si, qui, ce, que, où, quand, comment. Normally, those words comes ahead, but here we put the subject, then demand, then we make the question word, then make the question about something doubt. Comment expression d'arrêt quelque activité ou action. How we ask somebody to stop something. We give the instruction, suggestion. No, don't far, don't give. No, don't far. No, touch far, don't touch. No, fais far, don't do. N'allez far, don't go. No, book far, don't drink. No, mange far, don't eat. No, travaille far, don't walk. No, prêtez far, don't lend. N'achetez pas, don't buy. This way we can provide the instruction. C'est là quelque chose, quelqu'un, nous suggérons pour arrêter quelque activité. Par exemple, no, don't far, don't give, no, don't far. No plus verbe plus pas. Toujours no plus verbe plus pas. Au milieu, il y a toujours verbe. No plus verbe plus faire. Autre chose, on peut parler il est quelle heure? What time is it? Il est quelle heure? What time is it? Quelle heure est-il? What time is it? C'est quelle heure? What time is it? Il est 10 heures, 10 o'clock. Il est midi, 12 o'clock. Il est minuit, midnight. Il est 1 heure, 1 o'clock. Il est 12 heures, 2 o'clock. Il est 4 heures, 4 o'clock. Il est 3 heures, 3 o'clock. Il est 4 heures, 2 o'clock. Il est 6 heures moins le quart, quarter 6. Il est 12h30, 12:30. Il est 5:04, 5:15. This way we ask the question, what is the time? Likewise, we make the question with, we make the some expression with fait. Fait, ça veut dire en anglais do, make. Le verbe fait, ça veut dire en anglais do or make. In English, fait means do or make. On peut utiliser fait le verbe avec le nom, avec l'activité, avec des actions comme ça. Par exemple, fait du sport.
sport. Fait du asat, shopping. Fait du foot, football. Fait maths, maths. Fait du ski, do ski. Fait des réservations, do reservation. Fait du jogging, jogging. Fait du vélo, bicycle, bicycle. Fait de la natation, swimming. Fait la call, line, wait in the line. Fait la vaisselle, dishwash. Fait la cuisine, cooking. Fait la lessive, laundry. Fait de la marche, hiking. Fait du camping, camping. Fait mal, hot. Fait de la musculation, weightlift. Fait du yoga, yoga. Fait un faux, mistake, do mistake. Fait un faux, do mistake. Faux means mistake. Fait suivre, forward. Fait partie, participate, member. Fait de l'équitation, horse riding. Fait grab, strike. Fait grab, strike. Fait un tour, tour. Fait la ménage, housekeeping. This way we learn variety of word and variety of expression in French language. Merci beaucoup pour votre attention. Suivez-moi en YouTube. Au revoir, bonne nuit. Merci beaucoup.